Soy Annie. El teléfono sonó en medio de la noche, arrancándome del sueño. Me incorporé tan rápido que casi tiré la lámpara. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Por un segundo pensé que tal vez era la policía con buenas noticias. En lugar de eso, escuché los gritos desesperados de mi hermano Jake. Annie, ¿qué demonios hiciste? Su voz estaba entrecortada y aparte el teléfono de mi oído. Mientras lo escuchaba, mi mente regresó al momento en que mi mundo se derrumbó. Estaba en el aeropuerto O'Hare, abriendo mi aplicación bancaria por costumbre. Un segundo antes estaba cansada, pensando en la ropa sucia que me esperaba en casa. Al siguiente, estaba mirando tres saldos que marcaban cero. Mi fondo de emergencia, que había construido con tanto esfuerzo durante años, había desaparecido. La cuenta de la universidad de mi hija Lily estaba vacía, y el dinero que había apartado para cambiar mi coche también había desaparecido. Un total de $58,000 baratos en lo que parecían ser unas cuantas transferencias. Al principio pensé que era fraude, un error del banco que se solucionaría con una sola llamada. Pero cuando llegué a casa, las señales eran demasiado claras. La habitación de invitados estaba vacía, el cajón de la cocina entreabierto, y sobre la encimera había una nota que decía, "Lo siento, hermana. No tuve leche." Jake había vaciado mis cuentas y había desaparecido con su novia, Mia. Estaba en shock, incapaz de gritar o de romper algo. Solo me quedé, tratando de comprender cómo el hermano al que había protegido toda mi vida podía tomar todo lo que yo había construido para mi hija. Fue un dolor frío y definitivo. Entonces, mi hija Lily de 9 años me miró con una expresión tranquila que no pertenecía a una niña y dijo, "Mama, no te preocupes. Yo lo arreglo." La mujer, pensando que debía haber escuchado mal. Pero el camino hacia su cuarto y regresó con mi viejo iPad. Lo que me mostró en ese iPad lo cambió todo. Había sospechado de Jake y Mia desde hacía tiempo. Lily era una niña observadora, de esas que pueden mirar una habitación y distinguir quién es genuino y quién está fingiendo. Había notado como Mia miraba nuestras cosas como si las estuviera contando, y me lo había preguntado. Pero yo descarté sus preocupaciones, diciendo que los adultos solo eran curiosos. Lily había grabado videos, audios y tomado capturas de pantalla. Un video mostraba a Jake y Mia en la cocina 2 noches antes de mi viaje de trabajo a Chicago. Mia estaba recargada en el fregadero diciendo, "¿Crees que tu hermana consiguió todo esto por casualidad? Mira esta casa, sus cuentas. Vive como si fuera la única que nunca tuvo que luchar." Jake caminaba de un lado a otro, luciendo enfermo. Mia seguía presionándolo. "Prácticamente te creo. Te debí por todos esos años." Otro audio del pasillo revelaba su plan de irse a Miami en cuanto el dinero se transferiera. Cuando Jake preguntó, "¿Why se llamó a la policía?" Mia se rió y dijo que yo lo haría primero y luego lo racionalizaría después. La prueba más grave era el video de Jake sentado frente a mi laptop con Mia detrás de él dando instrucciones. Accedieron a mis cuentas usando el código de verificación de mi correo. Jake dudó cuando vio la cuenta universitaria de Lily, pero Mia dijo, "No empieces a tener conciencia ahora. Cada $1 que tu hermana gastó en ti también era para ella. Muévelo." Me invadió una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo por la inteligencia y el ingenio de mi hija, y vergüenza por no haber escuchado sus advertencias. Copié todos los archivos a mi teléfono, me envié copias por correo y llamé a la policía. La detective Sarah Thompson nos recibió en la estación. Era directo y no se dejaba impresionar por excusas familiares. Después de ver los videos dijo,
Tu hermano está en seriosas problemas. Solicito urgentmente rastrear sus viajes recientes y marco la transferencia digital con el banco. En las siguientes 48 horas recibimos llamadas del banco, de la detective y de mi jefe, quien me dijo que tomara todo el tiempo necesario. El banco confirmó que mis cuentas habían sido excedidas desde mi laptop usando mi correo. El dinero había pasado por una cuenta externa vinculada a Jake. Para el segundo día, supimos que Jake y Mia habían volado a Miami usando sus nombres reales. Apareció en cargo en un casino, y yo estaba furiosa. El dinero de la Universidad de Lily se había convertido en fichas y cócteles. Esa noche luego la llamada de Jake. Estaba aterrorizado, diciendo que Mia se había vuelto en su contra. Afirmó que nunca quiso tomar el dinero de Lily, que Mia lo había obligado. Pero yo no lo creí. Lo dije. Tu hiciste la transferencia. Tu la seguiste y veías el futuro de tu sobrina. Él empezó a llorar, suplicándome que llamara a la policía y les dijera que él devolvería lo que quedaba del dinero. Le pregunté si alguna vez pensó en regresar, y su silencio fue la respuesta. Corté la llamada, diciendo que dijera la verdad. Por la mañana, la detective confirmó que la policía de Miami había detenido a Jake y a Mia. Cuando llegó el proceso legal, Mia intentó echar la culpa a Jake, pero las pruebas de Lily eran demasiado sólidas. Jake admitió las transferencias, la deuda de juego y que Mia lo había presionado. Pero también dijo que estaba cansado de ser la decepción de la familia y que quería recuperar algo para sí mismo. 2 días después, los fiscales coordinaron los cargos y supimos que se podrían recuperar alrededor de $31,000. El resto se había gastado en retiros de efectivo, cargos de hotel, pérdidas en el casino y vuelos. Me pidieron hacer una declaración antes de las decisiones formales de acusación. Una semana después, estaba sentada en una sala de conferencias con el fiscal, la detective Thompson y una llamada en altavoz con Miami. Jake apareció en video, pálido y vació. Empezó diciendo mi nombre, pero lo interrumpí. Le dije que había destruido mi confianza en la familia, mi seguridad financiera y que lo había robado a una niña. Al final, Mia aceptó un acuerdo de culpabilidad que evitó una prisión prolongada, pero que destruyó su vida. Su empleador la despidió y su imagen en línea colapsó. Jake enfrentó una sentencia de prisión real debido a antecedentes previos relacionados con apuestas y a la magnitud del robo. Después de la sentencia, comenzó la reconstrucción. No fue fácil. Los primeros 6 meses fueron difíciles. El fondo universitario de Lily había sufrido un gran golpe y mis ahorros de emergencia eran apenas una sombra de lo que fueron. Pero tomé proyectos extra en el trabajo y acepté consultorias los fines de semana. La gente me sorprendió con su apoyo. Mi jefe organizó una recaudación privada, y amigos enviaron tarjetas de regalo para el supermercado. Mi vecina, quien había llevado a Lily a su casa aquel día terrible, empezó a traer sopa de vez en cuando. Lily manejó las consecuencias con madurez. Una noche, mientras yo actualizaba nuestro presupuesto, me preguntó si todavía estaba enojada con Jake o solo herida. Le dije que ambas cosas, pero que el dolor iba a durar más tiempo. Ella dijo, creo que ser familia es supone que significa que tienes más oportunidades de hacer lo correcto, no más oportunidades de hacer lo incorrecto. 3 años después, mi fondo de emergencia volvió a estar saludable y la cuenta universitaria de Lily se está reconstruyendo. Reemplace mi viejo coche por uno modesto y confiable. Lily ahora tiene 12 años, y es alta para su edad y está obsesionada con la programación. Todavía bromea sobre su etapa de detective y cómo salvó las finanzas de nuestra familia. Con Jake casi no hablo.
Cuando salió de prisión, aceptó una reunión supervisada en un parque público. Primero se disculpó con Lily, y eso lo respeto. Lily lo escuchó, le dio las gracias y no lo abrazó. Mirando hacia atrás, he aprendido que el amor sin límites puede llevar al desastre. Ayudar a la familia no significa protegerlos de las consecuencias de sus acciones. La educación financiera, la precaución digital y la claridad emocional son formas de cuidado. Y lo más importante, aprendí a confiar en mi intuición y a no ignorar la verdad silenciosa, incluso cuando viene de una voz pequeña. Antes pensaba que sobrevivir a la traición de mi hermano era lo más fuerte que había hecho en mi vida. Ahora sé que lo más fuerte fue reconocer, por fin, que la destrucción no es amor, aunque lleve mi mismo apellido.